I'm fine, thanks. How are you? I'm blessed. You look vibrant and great as well. Sure. I love your shirt. No, that's fine. Thank you so much for coming through. Thank you, Nyaya. Right, saka totangira pokutanga. Yes. Pazvinotangira. Yes. Chii chakaita kuti mupinde muHarare Central Prison? Chakusvitsai pamuri. Okay. I'm in for rep. And apapa ndoda kutaura ndisingatye vanhu but nditya Mwari. Mungu. Long back ndaifunga kuti it's zvinotaura navanhu kuti vangoenda kujere asina mhosva kunyepa. But I'm one of the innocent people vari mujere. What happened? Pane musikana ndaidana naye. Handitya. Then in 2009 she relocated ndobva takanogara kukwadzana. Achibva kupi? KuHeathcliff. All right. Saka arilocata inini madhesi achinayo ndopanda kanda attest work police. Handitya. Okay. Hatina kuzomboonana. Ndisina kuonana nemusikana uyu inini ndakazorora. That's what transpired. Ndarora inini ndaenda kuchurch all this time. Handika. Ipi? Ndoenda kuZayoja. All right. Saka ndichienda kuZayoja madhezi ayaya ndakupota ndichienda kuchechi but ndichimwa doro ndakumwa doro. This is what has been happening. Saka on the 21st of August 2012 apa pamai ndandatu achidhakwa full time. All right. But full time job. Full time chidhakwa. But kuchechi tisingazikani. All right. Kuchechi ndoenda handidhakwiri kandi ndikauya kubozi madhezi waenda ndakusenzera ukenzamba. Kana ndiri ukoko ndiri full time chidhakwa ndikauya kuno kundoenda kuchechi. Okay. Saka you see kuti I was leading a life of double standards. Saka ndauya uri musi wa 21 ndauya kubhora reDynamo Snake Caps because I'm a staunch Dimbari fan. Okay, you're one of the 7 million Dimbari fans. Exactly. Okay. So tiri papa ndaitorwadziwa mazuva apera. But it's fine. Saka ndauya for the match. Ndakabva ndasvika kumba atwa Manheru. You see. Saka semnanga akati dhakweni vanati no, I have to see my friend. Saka ndichida kunoona shamwari yangu ndobva ndapfuura nepamba pe that girl wandaimbodana naye. But remember this time I was a married man now. Ndapfuura ndichisvika pamba paipa ndikuona pane party wa birthday party remwana. Pakazara vanhu. Saka ndakasvika ndobva ndamira kumasure so. Ndobva ndaona the lady uya aripo. Okay. Saka aripo ndakabva ndadedza munin'ina wacho. You see. Ndanodedza akabva tonodedza sisi wacho. Ndobva touya tikatomira kumasure with a plate of cake. Tichitotaura nyaya. Ndobva ndamuti anondoda kuenda kunoona shamwari yangu anonzi Jabu. Ndokwandinoda kuenda saka ndiperekedze. You see. Tikanzi Lawrence ndinofanira kudzokera nevana ava kumba kweimwe sister yangu. Saka pati inogona kupera ndikati no todzoka mai manje. Ukaona? Ndobva ndapesera ndamuconvinza. Pesera ndo ataenda kumba kweshamwari yangu. Shamwari yangu anotoziva kuti munhu ndodana naye kudhara. Ndodana naye kandaidana naye. Ndaidana okay, this is language yakuchinja. Munhu ndodana naye. Ndaidana naye because pane time yalapsa munhu ndisinamuona. But ndikuona apa munhu ndotomunyepera. Ndochokwadi chiripo asi kuzati I'm a married man now. Tasvika kumba kweshamwari yangu akabva tosvika ndobva neparoom. Mukadzi uyu, was she single or was she married? Very single. She was 23 and single and I was 29 by then. Okay. Saka ndapiwa room neshamwari yangu. I will spend almost an hour plus. Tiri muroom yami. Manheru kadzaza takumati around 10. Okay. Takubuda pamba paipai. Takudzokera kumba kune party. Tirikuwana zvinhu zvese off. Hapasina party yapera. Ndeyake birthday remwana. Dzatauma around past 11. Mwananga ari wani wemusikana waikati mwana wepamba. Okay. Wacho. Okay. Hapasina party. Musikana ndobva takati Lawrence ndakutya kuenda kumba. Because anogara kumba kwasisa achina kuzasi. Ndoti kunokwana mhomzo inokaitwa party. Ndibva ndatanga kumusofta kuti aende kumba kwawo. Ukaona? Saka ndatanga kutaura with this lady kuti naye kuti aende kumba kwawo. Because hazvitondiende naye zveshuwa. Okay, hold on. Yes. Pamakapuwa room kumba kweshamwari yenyu. Yes. Kune zvakaitika? Stereki. Okay. Shamwari yanga isiri married. Shamwari atori married. Ari next room nemukadzi wake. Mukadzi wake anotoziva kuti muri married. Antondiziva enda izondi ndiri married. But mangouyawo neumwe munhu new face. Exactly. And it was okay. She never commented. Okay. Exactly. Right. Saka padaro now. Taita almost 10-15 minutes. Ndakuchoenda kumba in the stuff. Ndichapedzera ndangotaura naye kusvika aenda. Kuchikaenda kumba uku yanga iri nyaya yekuti kwasviba kana kuti nyaya yekuti ari kutila ku. Anga achifanirwa kuenda nevana vanga vari kupati. Asi vana vamusiya. Vana vamusiya pati yapera asizikana kuti aripi.
ende patoita time yakareba asipo. Alright. Saka padaro ndichabva ndamuperedza svika pageti ndobati no unotopinda neni ini ndipinde naye manje ndorisiri kuita ndodamusiya ndobva apinda pamba pawo ini ndobva ndaenda kumba. Ndichosvika kumba ndinamborara almost about 20 minutes ndichibva ndanzwa noku yaina unokwa pamba pangu yakanokwa panext door manheru kakwati ziba ndakainzwa. Saka the thing was like vanhu ini vainditi pastor. See, ndobva todawo kuona pastor skanzi anogara panext door apa. Remember I'm now married. Yeah. Saka vangotosvika chinoka padoor ini ndakabva ndatobuda ndichida kuvaonera panze Because you knew kuti pane zvamboitika. That's very true. And ndaitoziva kuti munhu uya ndanetsa naye pakudzikira mumba kwavo. Saka pandakabuda ndabva ndaona aina sisi vacho. Then the sister said, Lawrence tauya kuzokupa mukadzi wako because haungarare nemwana. Sister yezo kuti wakamboda naye musikana wayo. Sister ikai? Alright. Skanzi tauya kuzokupa mukadzi wako because haungarare nemwana. Saka uya ari mumba pakanzi when she had this. Then she came out of the house. Skanzi no handikasiye munin'ina wangu pane umwe mukadzi nyaya yatochinja. Gona. Saka pavakadaro vakabva vatobva pamba. Indobva ndapinda mba ndatanga kutonetsana mumba nauyu. Nemudzimai wenyu. Exactly. Skanzi ayo Lawrence vanhu vatoti saka iwe waungarara nemwana wavo une mukadzi. Saka vakutoenda kupolisi kuti waripa mwana. Saka ini vandangoti since ndisina kuripa munhu handizvina basa. Then they went. After about 30 minutes, then the police officers came. Saka vauya vakanditora ndobva taenda pa base, pa police base. When I got there, I just told them the version of my story. And I know go home. You said the version of your story or not? It is whatever happened. Okay. Exactly. Then they just say, no, go home, then you come back tomorrow. Ndichibva ndaenda kumba. Tauya mangwana makuseni were taken to Bordeaux police station because this was a base. Tasvika pa Bordeaux police station. Takaenda victim friendly. Then vanhu victim friendly ndobva vati ano chimbotaurira naye. Because vangaona kuti nyaya yachona ine kakudanana mukati nechi ndobva vati no taurira naye. Honestly speaking, vanhu avaida kuextota mari kwandiri. Ndobva vanditi no Lawrence iwewe you cannot do such a thing. Kana uchida kuti tisapress these charges. Andika give us $3,000. Saka noziva kuti honestly speaking ipapo that didn't go well with me. Handiti because ndaifunga kuti nezvisi zvanga zvaitika this case will be proved and my innocence ukama kuti zveshuwa munhu ndinamurepa and we've been doing everything tichiwirirana with consent and agreement. Saka padaro chatadza kunzwanana. Victim friendly ndo pachazonodza the officer in charge. Saka panza ano pane a case involving purisa yakadai then nyaya ndobva yatiswa mararabhira to docket ndobva ndavharirwa. Saka ndavharirwa we then went to court. Taenda ku court. Honestly speaking I cannot blame the justice system. What transpired on the ground is not what was said in the court. Talking about what transpired, let's go back to the room. Yes. Because this is where it all began. That's very true. What happened in the room? Right. Did you guys agree to whatever then happened? Was there coercion or was there force that was used? No force was ever used. We agreed akatondibvisa shirt ndichitomupinira blouses. You see, saka hapana anything chakamboitwa using force. Problem yakazongotangira paya pakuenda mba kwavo pati yapera. Had it not been that takaona pati yapera, maybe pangadi pasina a case yakaita seyo. But when you were still dating before you got married, had you guys been intimate before this particular point in time? Or this was the first time? This was the second time. We once did it before. When you were still dating? Exactly. Okay, and so this then became the second time? Exactly. All right. Right. Saka ndaenda ku court. These people then they started to change everything. Andika. Issue yanga yasiri kuti ndakamwana kupati. Yanga issue yekuti ndakamutora ndikaenda naye kumba kweshamwari yangu. Exactly. Ipapo pakabuda. Then I raped you once. Saka from there inini ndakabva ndatongwa 15 years. Less 5. No, but hold on. So kumba kweshamwari yangu, yeah, your friend was there. Mukadzi wake was The there. wife They was testified there. in court.
Didn't they testify? Because when testif- rape happens, someone has to scream, or Sure. not has to, but some they don't scream, Exactly. depending on how it goes Exactly. on. She was asked in the court, say asina kuscreama. Then she said, ndakamisa rurimi mukana wakatadza kuchema. Something like that. And so, like, In- you exactly. stuck your tongue in her mouth, In her mouth. so that she couldn't She cry. couldn't cry. That's what she said. Was it a kiss? It never happened that way. Oh, Uh, okay. because when the act was being done, nothing ever happened, Chakadaro. But this is what they said in the court. Exactly. Saka, and the Padaro, honestly speaking, the court, from my personal analysis, the court was just very hostile Kwandiri as a policeman. Because Papa kuta in issue kuti even tikazoya pa judgment the magistrate, he even said your defense was well planned, but of which I never planned anything. I said the truth of what happened. Then the magistrate said your defense was well planned. You see, Saka, definitely the court was just hostile Kwandiri. Saka Ndadaro, I was sentenced to 15 years in prison, less 5 on condition of good behavior. Ndikaenda ndine 10 years. Saka kwa yoni 10 years kujere, they remove a 3rd year remission. Yekuti ukasita msikanzo wanopota wachikudzorera dzorera. Saka, which means to say I'm supposed to be in prison for 6 years, 8 months. And now I'm left with 10 months. Well, were you a first-time offender? It's obvious. Kana uri mupurisa unongochitoradzana unokupara mauna. No, it's not obvious. It's obvious. No, maybe. Because once you come to the court and win a conviction, you'll never be attested into the force.